Okay, so let's begin. Buenos días a todos. Es un placer enorme estar con todos ustedes acá. Good morning to everybody. Here we go after some kind of 15 or 20 minutes of delay, but no problem. Everything will be done in time correctly. No se preocupen, vamos a tener el mismo tiempo y vamos a empezar. Nuestro objetivo hoy, quiero agradecer primero a la NSA por ter aceptado Dr. Maguire's idea de hacer essa Global Research Conference. I want to thank the NSA for embracing Dr. Maguire's idea of the Global Research Conference, which has been a wonderful experience to all of us. And let's begin. The subject today is skills and competencies for the therapist who works with school-age children. Vamos falar sobre algumas habilidades e competências do terapeuta que trabalha com niños escolares e que tartamudean. Aqui temos as informações que são importantes de Dr. Yarus e também as mesmas coisas para mim. Depois vocês têm tempo de fazer isto. E vamos começar. Para que podamos falar sobre habilidades e competências, temos que entender os pré-requisitos que são necessários para um especialista que vai trabalhar com transtornos de fluidez. Para tanto, vamos falar um pouco sobre os princípios que são importantes para ter guia importante para entendermos o que vamos fazer e também sobre algumas habilidades e competências do terapeuta que intenta trabalhar com pessoas, especialmente niños escolares que tartamudean. We are going to talk about some prerequisites for the professional specialist in fluency disorders. And for that, we're going to talk about some principles and some skill and competencies that we think that speech and language pathologists should develop or enhance or, get better or good at to work with fluency disorders. The first principle, I call it collaboration. It is important to understand what the word means. Collaboration means an action that it's a labor action that you do with your colleagues or in conjunto con todas las personas. Colaboración significa una acción de elaborar en conjunto. Es importante que entendamos la palabra de per sí para poder entender o que significa. Es un proceso interactivo que va a juntar personas con diferentes especialidades, genera soluciones creativas para problemas que son mutuamente definidos y va a presuponer confianza mutua, capacidad de trabajar, planear y actuar en conjunto para el beneficio de las personas que tartamudean. Collaboration is an interactive process. It will bring together people with different specialities. It's supposed to generate creative solutions to problems that will be mutually defined by the team. And it presupposes mutual trust, the ability to work, plan, and act together in the benefit of the person who stutters. The other principle important here is prevention, and this means, according to la Organización Mundial de la Salud, to optimize the population's health by participating in the most advanced knowledge about the factors that may cause stuttering, and at the same time minimize the disparities between subgroups of the population to ensure equal access to all health services to obtain full health. Para el principio de la prevención, vamos a optimizar la salud de la población participando en el conocimiento más avanzado basado en evidencias científicas sobre los factores causadores de la tartamudez y para al mismo tiempo minimizar las disparidades entre grupos y subgrupos para asegurar a todos acceso igual a los servicios de salud para que podamos tener salud plena y calidad de vida. A outra coisa importante em la prevenção é que temos que promover ações na saúde que sejam significativas e duradeiras, que contemplem a búsqueda do saber e do desenvolvimento de habilidades específicas. Dessa forma, trabalhando com a prevenção, o fonoaudiólogo, o logopeda, o terapeuta del habla pode realmente ser um agente de cambio. The basic idea of prevention is that we have to plan
actions in health that are meaningful and durable, that contemplate the search of knowledge and the development of specific skills to deal with fluency disorders. And working with prevention, the speech therapist can really be an instrument of change. We cannot prevent stuttering from happening, but we have to prevent stuttering of being chronic. We cannot, nosotros no podemos impedir que la tartamudez aparezca, todavía tenemos que impedir que se cronifique. Cuando vamos a trabajar juntos con colaboración y prevención juntos, significa que tenemos que tener una necesidad de transición de un enfoque totalmente individualista para un modelo donde la colaboración sea efectiva y la prevención sea eficaz. Entonces, when you do collaboration and prevention at the same time, it means that you have to transition from one approach that is individualistic to a model where the collaboration and prevention are effective. The other principle here that is very dear to me is the principle of unicity, uniqueness, I guess, which means that the human being is seen as a person who feels, thinks, acts, and uses languages of expression and communication. And the human being is so unique, important, and special. And we as speech pathologists, in terms of therapy techniques, for instance, you have to know that what is used for one does not necessarily work for others. The principio de la unicidad significa entender el sujeto, el ser humano, como un sujeto de su historia, una persona que siente, piensa, actúa y que usa el lenguaje como un medio de expresión y comunicación, porque el ser humano es único, importante y especial. Y terapêuticamente es importante entendermos que aquilo que se utiliza para uno no necesariamente sirve para otras personas. Another principle here that we have to discuss is comprehension or understanding. We must understand that the perceptions and judgments are complex, dynamic, changeable over time. They are scientific and technological experiences, and progress also change over time. In the concepts of human being that each one of you as a speech pathology have will determine the ideological approach to be adopted in the evaluation and consequently in the therapy for stuttering. El principio de la comprensión significa que tenemos que comprender que las percepciones y los juicios son complejos, dinámicos, cambiantes con el tiempo, cambiantes con la experiencia y los progresos científico-tecnológicos, porque no estamos parados en el tiempo, estamos en proceso, y que también los conceptos de ser humano van a cambiar, y así tenemos que tratar a la persona que tartamudea determinando un enfoque ideológico, porque eso va a determinar qué tipo de evaluación y en consecuencia qué tipo de tratamiento para tartamudez voy a ofrecer para mis pacientes. The other very, very important principle here is flexibility. Because flexibility allows us to be sensitive, agile, and be open to adaptation to specific needs of each one, be it people who stutter, families, schools, or members of the work team. But the important thing is to notice that flexibility doesn't mean lack of methodological rigor. It doesn't mean lack of therapeutic plans. It doesn't mean activity-focused therapy or lack of criteria, most of all. El principio de la flexibilidad permite que la adecuación sea sensible, ágil, abierta a las necesidades específicas de cada paciente, o de cada persona, sea de las personas que tartamudean, sus familias, la escuela, sea los miembros del equipo y del trabajo. Y la importante cosa que tenemos que entender sobre flexibilidad es que no significa que ser flexible no tengamos rigor metodológico, que no tengamos planos terapéuticos, que la terapia sea centrada solo en la actividad y principalmente que no tengo criterios. Porque la flexibilidad significa tomar en cuenta las características y las necesidades específicas de cada niño que tartamudea y también de cada persona que tartamudea y tener la capacidad
de cambiar el curso de la terapia cuando los resultados obtenidos no son los esperados. Flexibility always also means that we have to take into account the characteristics and needs of each child who stutters and having the ability to change the course of therapy when the results obtained are not, as expected. And the other principle here is hierarchy. It means that acquisitions at a higher level do not happen incidentally. Acquisitions of a higher level are intrinsically derived from acquisitions of previous levels. And this is so important to understand. When a child begins to walk, it means that he had to crawl first, and first before that he had to sit straight, and before that had to have, to hold the head straight. So we need to understand that one ability, it has the higher ability is directly and intrinsically derived from the previous levels, okay? El principio de la jerarquía significa que adquisiciones en un nivel superior no ocurren incidentalmente, son intrínsecamente derivadas de las adquisiciones de niveles precedentes. Isso significa que quando niño empieza a andar, tuve que primero segurar la cabeza, después tuve que sentarse, después tuve que gatinar, y para entonces poderse ponerse en pie y empezar a caminar. Tenemos que entender isso porque así que el ser humano está a evoluir y nuestros planos terapêuticos también deberían presupor este principio. Este principio significa, respetando el principio de jerarquía, podemos mantenernos fieles al principio y los criterios de la flexibilidad. No siempre o que determina si para una etapa de la terapia funciona como previsto. Y también por eso es necesario ser rápido, tener conocimiento, mucha buena capacidad de observación para que la flexibilidad pueda buscar otras respuestas. También significa que tenemos que ser humildes para reconocer que no somos tan perfectos 100% del tiempo, ¿ok? A hierarchy here also means we have to respect the principle. The hierarchy can maintain the criteria of the principle of the flexibility, because not always what is determined for a stage of therapy works as planned. It is necessary to be quick in the use of observations, our knowledge, our clinical understanding, to be flexible in the search for answers, and also to be humble, to recognize our fallibility because we are not as 100% wonderful as we wish we were. Okay, so these are our principles. Now I've got some of abilities and competence. Oops, I'm sorry. Aqui tenemos algunos prerequisitos para hablar sobre habilidades y competencias. La competencia individual es una noción que involucra tres partes. Una parte es el saber, que significa, a otra parte es tener conocimiento, ¿sí? A otra parte es saber hacer, y para saber hacer tengo que tener habilidades. Y para saber actuar, necesito tener atributos que son tanto personales cuanto profesionales. The notion of individual competence has to do with three parts. The first part is knowledge. I have to know what I'm going to do, with whom I'm going to do. I have to know how to do, the ability that I have to do things in the best way. And also, know how to act, which means I need to have personal and professional attributes. And we can subdivide this in different areas. For instance, the competency has resources. So if we're talking about knowledge and which to know, we mean that we have to have knowledge of the environment, theoretical and general knowledge, and operational knowledge. And if I want to know how to do things, we need to have associated with professional experience. And if we want to know how to do things, we need to have professional and personal attributes.
Bueno, las competencias que son necesarias para tantos recursos, saber conocer, tener conocimiento, significa ter conocimiento del ambiente, conocimientos generales y teóricos sobre lo que voy a hacer y también conocimientos operacionales. Para saber hacer, para tener la habilidad de saber hacer, es necesario tener experiencia profesional asociada con eso. Por eso tenemos que aprender y estudiar y interagir y hacer supervisión y todo esto para mantenernos funcionando bien. Y para saber actuar necesitamos, como ha dicho, atributos profesionales y personales. Estes atributos profesionales significa que tenemos que percibir los aspectos que ni siempre están tan explícitos en las normas, procedimientos y métodos. Y para que los atributos personales podamos actuar, comprometernos y razonarnos de forma adecuada en nuestra actividad. Todo eso está basado en el mayor principio de todos, que es la ética. Los professional attributes significa that we have to know to perceive aspects that are not necessarily explicit in rules and procedures and methods. And we need also personal attributes because we have to, these attributes will allow us to act, commit, and interact properly in our activity. And this is based on the biggest principle of all, which is ethics. So we need to have knowledge, which means the expertise about the subject. We have to train skills and develop skills to have expertise to do the applications we have to do. And also we have to seek knowledge and better skills in order to be better about the action. Los requerimientos que necesitamos son conocimiento, que significa dominio del tema en profundidad. A outra coisa que temos que nos capacitar e desarrollar habilidades para ter domínio da aplicação do que vamos fazer. E principalmente também buscar o conhecimento e perfeccionar habilidades para dominar esta ação, para que assim podamos ser melhores terapeutas. Algunas entonces de esas habilidades y competencias tienen a ver con decisiones que son tanto paradigmáticas como técnicas, como saber cómo definir los objetivos. Dr. Yaros va a hablar sobre objetivos daqui a 2 minutos. Tenemos que tener raciocinio clínico y más estas otras cosas que están aquí que son muy específicas. The abilities y competencies of an SLP will basically be based on paradigms and how to use techniques, how to define objectives, and Dr. Yaros, we're going to talk about this in a minute, and how are the clinical reasonings and, you know, the things that are based our action as therapists. And why are we talking about all of this? Because I just came to, across this article, which is in 2020, was just published now. And it has a very interesting name. It says, is what I think what I really think? Well, Walden, Lesnar, and Jones were researching and decided to find out the implicit and the explicit attitudes towards stirring among practicing speech language pathologists. And they cite one study done by Cooper and Cooper, the first time in 1970 something, and then second time in 1996. So that inspired me to do one study with a student of mine in 2002. And we reproduced the same sentences that the people in the Cooper study should agree, disagree, totally disagree. So we did the same thing in a population of speech pathologists here in Brazil. ¿Por qué estamos hablando sobre habilidades y competencias? Porque en este paper que aquí tenemos, que tiene un título muy interesante, que es, ¿será que aquilo que pienso es realmente aquilo que pienso? Porque fueron a investigar las actitudes de los fonoaudiólogos implícitas y explícitas en relación a tartamudez. Y eso inspiró-me para hacer, porque tenía un estudo semejante que hice en 2002, basado en la misma idea que estos autores tuvieron acá.
Okay, so cuando ese estudio fue en 1996 por Cooper, que trabajaba sobre las actitudes de los clínicos en relación a tartamudez, y se hicieron primera parte en 1973 y después entre 83 y 91. Y durante todo este periodo llegaron a la conclusión que los resultados fueron interpretados diciendo que teníamos que educar los profesionales que están a trabajar con tartamudez. Well, this study that was Cooper and Cooper's in 1996, that was a reject, 2 decades before they had done one similar study, and their results, I'm sure people in the States know this, they were decided that we needed to educate better professionals professionals who are working with stuttering. So, acá en 2002 tuvimos 75% de los logopedas que están de acuerdo que la causa de la tartamudez es compleja, 45% aproximadamente piensa que tiene otros factores asociados y que casi 65% entiende que los padres siguen contribuyendo a causa de la tartamudez, que son resultados más o menos semejantes a de Cooper en 96. Mas lo que es impresionante es que tengo dado muchas clases sobre ese asunto ahora durante la pandemia y tengo preguntado para todos los alumnos cuando empezamos las clases si tienen frases como esta, y muchos siguen pensando así en 2020. When we asked in 2002 about etiology, 75% of the speech therapists agreed that the stuttering clause is complex. There were other factors associated, around 45%, and almost 65% understood that parents were still contributing to the cause of stuttering. And when I'm teaching during the 2020 with lots of speech language pathologists, and I ask the same question, a lot of them still think that parents might contribute to the cause of stuttering. And worse, they think that they are not as effective to work with people who stutter. And in Cooper, they say that 75% of American speech therapists did not consider themselves able to treat stuttering, and more than 86% respondents prefer to work with articulation disorders than fluency disorders. Aquí sobre el fonoaudiólogo, en 70% de los sujetos considera que los logopedas, fonoaudiólogos o terapeutas del habla no son tan efectivos en tratamiento de personas que tartamudean, y en 96, más de 75% de los logopedas estadounidenses también no se consideraron capaces de trabajar con tartamudez, y más de 86% dijeron que preferían trabajar con otros trastornos, especialmente articulación, al invés de trabajar con trastornos de fluencia. Por tanto, cuando leí este artículo me sorprendió, porque es de 2020. Y la respuesta fue, como grupos, los clínicos que aún tienen implicit negative, actitudes negativas en relación a tartamudez, todavía mejoraron un poquito más en relación a las actitudes explícitas en relación a personas que tartamudean. Ahora fueron un poquito más positivas, mas ainda menos positivas do que las actitudes que tienen con personas que no tartamudean. So when I read this article and I remembered Cooper and Cooper 96 and the study that I had done here in 2002, and I was amazed to see that the results just said that the group of clinicians still displayed negative implicit attitudes towards stuttering. And the explicit attitudes toward a person who stutters were a little bit better, but although less positive than attitudes toward
a person who does not stutter. And this is amazing because how can we change this stigma? How can we change discrimination? How can we increase empathy? We have to change concepts and paradigms about fluency disorders and how the way fluency disorders are taught in the universities, especially here in Latin America. We have to qualify speech therapists for this area. And this is a quest that it's IBF's really mission. We have to qualify better, better qualification. So, ¿cómo podemos cambiar el estigma, la discriminación? ¿Cómo podemos aumentar la empatía? Tenemos que cambiar los conceptos, cambiar los paradigmas sobre trastornos de fluidez. Tenemos que calificar fonoaudiólogos para trabajar en esta área. Y esta es una misión importante que tiene el Instituto Brasileño de Fluidez, para que podamos tener, si tenemos mejores fonoaudiólogos o más calificados para trabajar con trastornos de fluidez, también vamos a tener un mejor atendimiento para las personas que tartamudean y su calidad de vida también va a mejorar. Entonces, para encerrar acá, que estoy encima de mi tiempo, tengo esta frase que es antigua, mas que aún creo muchísimo que es el mejor tratamiento para una persona que tartamudea. Es un fonoaudiólogo o logopeda o terapeuta del habla que esté bien preparado. And so that I can finish, because I reached my time here, the best treatment for a person who stutters is a very well-prepared speech therapist, so that we can change the quality of life of the people who stutter, because then we are better prepared for that. And so I pass the word to Dr. Scott Yars, that, as Gonzalo said, it doesn't require, introduction. Dr. Yars, all is with you. Excellent. Thank you so much. That was superb. I'm so pleased to have had the chance to follow your presentation. Thank you for giving the English part as well. I think I may be the only one on the call who needed it. Well, I hope that's okay. Keep Yes. So we have this wonderful start from Dr. Bonin about understanding what it takes to be a good stuttering clinician. Bueno, empezamos acá a través de mi charla de o que es necesario para ser un buen terapeuta de habla. I'm going to build on that with two fundamental aspects of stuttering to highlight. Ok, vai empezar trabajando dos importantes aspectos para trabajar nessa ideia. E los slides editoriales estarán todos en español, ok? So para que ustedes tengan la mejor comprensión. Ok. Because it's my belief that every speech language therapist can be a superb stuttering therapist. Porque Dr. Dr. Yars, sorry. That's okay. I'd love to be confused with Jerry. He's great. Piensa que todos los patólogos, todos los logopedas o fonoaudiólogos o terapeutas de habla pueden ser excelentes terapeutas para tratar tartamudez. But one of the things that we know, and that was just amplified, is that many clinicians don't feel confident in stuttering. Porque sabes que muchos terapeutas del habla, fonoaudiólogos o logopedas no se sienten confortables para hacer terapia de tartamudez. And in part, that relates to their understanding of stuttering. The part of this is porque no comprenden tanto qué significa tartamudez. And in part, it relates to their own confidence and sense of competence. Y está también relacionada con su propio sentido de confianza. And those are the two things that I want to focus on: understanding stuttering and understanding ourselves. Ok, que entonces quiere enfocar esas dos cosas, comprender nosotros, comprendernos a nosotros y comprender o que es tartamudez. I'm going to focus specifically on school-age children who stutter. Va a estar trabajando específicamente con niños en edad escolar. But the principles that I'm going to describe affect all of our work with people who stutter.
Mas os princípios são os mesmos para todas as pessoas que tartamudeam. It's just easier to have a specific age group or a specific client in mind sometimes. A veces é importante ter específico grupo de idade ou tipo específico de cliente na cabeça. So let's ask, where do we start when we're working with children who stutter? Então, vamos a perguntar, ¿por dónde empezamos quando trabajamos com niños em idade escolar que tartamudeam? Many times we find ourselves facing a school-age child who stutters, and we know we want to help, but we don't know how. Muitas vezes encontramos niños com idade escolar que necessitam ajuda, mas não sabemos como ajudá-los. Well, we already have a great introduction about key principles such as ethics and competence. Já tuvimos excelente início, como ele disse, trabalhando com ética e competências. I want to now apply that specifically into our daily therapy. Mas ele quer agora trabalhar conosco nos dias específicos, como se trabalha isso dia a dia. And to me, anytime I have a question about where to start, Para tutoriais, cada vez que tem uma pergunta sobre como ou onde começar, ou onde começar, I like to also think about where I want to end up. tienes que pensar onde queres terminar. When I have conducted successful therapy, what will it look like for that child? Se a terapia foi muito bem sucedida, como isso vai aparecer para aquele niño? To know where to start, you have to know where you want to end. Para saber onde empezar, necesita saber onde queres terminar. And that's the only way that we'll be able to know if we actually achieved our goals. E esta é a única maneira que temos de saber se realmente logramos atingir todos os objetivos. So let's think about what are successful outcomes for stuttering therapy. Então, vamos a pensar, qual é resultado que seria exitoso para a terapia de tartamudez? The most obvious answer that we might think of is to make the person fluent. La respuesta más obvia poderia ser querer que la persona sea fluente. And that's what many, many clinicians would say if you asked them, what should you do with a child who stutters? Muitas pessoas vão perguntar o que você vai fazer para niño que tartamudea. But I'd like to suggest that stuttering is a little different. But ele quer hacer a sugerência de que tartamudear é pouquinho distinto. Stuttering is not like articulation disorders, where if a child mispronounces a sound, we want to help him pronounce the sound correctly. Tartamudez não é como problema de articulação, onde el niño não sabe pronunciar sonido específico e nós queremos que aprenda a pronunciarlo correctamente. In fact, I would not like us to talk about correctness or accuracy or right or wrong at all when we're talking about stuttering. Quando estamos falando sobre tartamudez, não queremos falar sobre o que é correto, quais são os índices, nada disto, porque el propósito é distinto. Right from the very beginning, we want to begin to view stuttering not as a mistake or an error, but as a difference. Ok. Para empezar, tenemos que mirar tartamudez no como un error, no como un problema, mas sim como uma diferença. And in recognizing that it is just a difference in talking, we as therapists can change our role. E entendendo como vamos fazer isso como terapeutas, podemos cambiar totalmente nosso papel. Please notice when I say just a difference, I don't mean to deny the very difficult experiences that people who stutter may have. E quando ele está a dizer que só uma diferença, não quer dizer que está minimizando todas as implicações que tem para uma pessoa que tartamudea.
I mean that we as clinicians should not automatically view a person who stutters as having a disorder. Primeiro, não deveríamos mirar para uma pessoa que tartamudea automaticamente como se tenha transtorno. And that orientation affects our goals for therapy. E nesta orientação vai com certeza afetar nossos objetivos para a terapia. Our goals for therapy are not simply to get a child to use a technique like Easy Start or whatever. Nuestros objetivos não querem dizer que temos que apenas usar técnicas que puedan dizer vamos empezar suave, vamos falar suave, comienzos fáciles e tranquilos. In fact, we have many goals for stuttering therapy that differ for each individual. Temos muitos objetivos para a terapia que estão totalmente diferentes para cada pessoa. As Dr. Bona mentioned, we have to think about the individuality and the uniqueness of each speaker. Como eu mencionei antes, temos que pensar em la individualidade e na unicidade de cada pessoa. Which leads to individuality and uniqueness for each therapy program. O que, na consequência, significa unicidade e individualidade para cada terapia que se hace. Different people will have different goals, and that means that we need to use different strategies. Pessoas diferentes necessitam objetivos diferentes e também, consequentemente, temos que ter também estratégias diferentes. So let's think about what several of the possible goals might be for stuttering. Então, vamos ter quais seriam alguns objetivos possíveis para hacermos em terapia. And highlight that successful therapy is going to involve much more than just changes in speech fluency. E temos que entender que trabalho terapêutico bem-sucedido não significa simplesmente melhorar o que está acontecendo em la boca, falar melhor. In fact, some people may want increased fluency. Sorry, I hit the wrong key. Por ejemplo, algunas personas quieren mejorar su fluidez. But other people may not even have that on their list. Muchos pueden no tener ese objetivo como un objetivo que será en su lista. For other people, the goal might be improving their ability to handle stuttering when it happens. Para otras personas pueden ser un objetivo para manejar la tartamudez cuando acontece, cuando ocurre. But some people may not have that on their list either. Mas algunas personas pueden no querer esto también. For some people, it might be reducing the tension and the struggle when they stutter. Para algunas personas pueden ser reducir la tensión y la lucha que tienen cuando van a hablar. Still others might want to focus on reducing avoidance of difficult situations. Para otros significa, quién sabe, de reducir la evitación en algunas situaciones. Or improving their own attitudes toward their own communication abilities. O mudar las propias actitudes respecto de cómo será falar mejor. For some people, the key is going to be educating those around them about what stuttering really is. Para otras personas puede ser que la persona que tartamudea quiere educar mejor las personas que están en su ambiente para entender esto. And for yet others, it is to improve their overall quality of life and reduce the impact of stuttering that they experience. Y para otros puede ser apenas mejorar la calidad de vida y reducir el impacto que la tartamudez tiene en sus vidas. In other words, there's a lot that we might need to focus on in our therapy. En otras palabras, significa que tenemos muchas cosas para prestar atención cuando estamos planeando terapia. And I could list more. That's all that fit on this one slide. Podría listar muchos más que están apenas en más do que están acá en este slide.
And this is the point at which some clinicians might say, how do we do all that? Y este es el punto donde muchos clínicos van a decir, mas ¿cómo vamos a hacer todo eso? It seems like so much to do. Parecen tantas, muchas y muchas cosas para hacer. And it seems so much harder than articulation therapy with sounds. Y parece mucho más complicado do que hacer terapia para sonidos y articulación. This is probably one of the reasons that so many clinicians have negative views about stuttering. Y probablemente esa es una de las razones pelas cuales muchos logopedas o fonoaudiólogos o terapeutas tienen pocas ideas tranquilas para tratar de trabajar con tartamudez. Ours is also a field in which our knowledge has exploded over the years. En este campo, el conocimiento ha sido una explosión de conocimiento en los últimos años. So it's a field in which we need to keep up with the current research. Es una área que tenemos que nos mantener mucho atentos a todas las cosas que los resultados de las investigaciones están trayendo. And that can be hard, and that's why we see studies showing that clinicians don't feel comfortable with stuttering. Eso puede ser muy difícil y tal vez por eso aún estamos viendo estudios que nos muestran que los fonoaudiólogos aún no se sienten tan preparados para trabajar. Well, I would like to say that there are two key factors that can help us help our clients. Quiere decir que tiene por lo menos dos factores clave que van a ayudarnos a trabajar mejor con personas que tartamudean. And that is a better understanding of what stuttering really is. Uno es que tenemos que tener una mejor comprensión de lo que tartamudez realmente es. And another is a better understanding of ourselves as clinicians. And the other one is una mejor comprensión de nosotros como clínicos. Por eso estaba hablando sobre los atributos personales y profesionales. Sí. Let's start with understanding stuttering. Vamos a empezar para comprender o que es tartamudez. In order to improve our stuttering therapy, we have to first understand what stuttering really is. Para mejorar nuestra terapia de tartamudez, precisamos entender o que realmente es tartamudez. And we ourselves, as clinicians, have to come to terms with stuttering. Y nosotros como terapeutas del habla, fonoaudiólogos o logopedas, tenemos que llegar a termo con estas cuestiones. As Anna Karina has mentioned in the chat, we ourselves have to accept stuttering. Nosotros como fonoaudiólogos, logopedas y terapeutas del habla tenemos que aceptar tartamudez. Oh, but there's so much going on in stuttering that it can be confusing for clinicians and for speakers. Bueno, tiene tantas cosas aconteciendo dentro del área que puede provocar mucha confusión para nosotros y también para las personas que hablan. And even if we know that stuttering is more than just a speech problem, Mesmo que podemos saber que tartamudez es mucho más do que problema de habla, it can still be hard to, I don't know if this expression will translate, get our heads around everything that's involved. Mesmo assim não é suficiente para que podamos entender todo o que está a ocorrer. What helps me to understand is a framework. O que le ayuda a comprender mejor es un cuadro de referencias que puede ayudarlo. A model that incorporates both the experience of the speech problem and the experience of the life issue. Un modelo que puede comprender o que es un problema de habla y también las experiencias de la vida que interfieren en esto. And fortunately, one exists. And exists. Afortunadamente existe uno, sí, que necesitamos. Un marco de referencia que nos ayude a manejar todos esos aspectos del trastorno.
And I know that some of you have already heard me talk about this. Today, I'm going to put a little different spin on it. Porque muitas pessoas já estão a escuchá-lo sobre este assunto, ele vai colocar uma cosita um pouquinho mais distinta sobre isso. As many of you already know, I view stuttering through the lens of the World Health Organization's International Classification of Functioning Disability and Health. Bueno, él trabaja encima de la clasificación internacional de funcionalidad, discapacidad y salud que de la Organización Mundial de la Salud con un marco de idea para describir la tartamudez. This is, and I'm sorry, I just have a little fun. It is fun. Go on. This is a framework that is used all over the world for capturing a very important thought. Esse é quadro referencial teórico que para em todo o mundo é muito forte. And that thought is simply this. E o pensamento é: the experience of a life issue, whatever that issue is, pela experiência de algum problema da vida, seja qual for, involves more than just the diagnosis of the issue. Tiene más do que simplesmente diagnóstico de este problema. And this is true for every condition that you can think of. Y eso es verdadero para cualquier condición que ustedes quieran pensar. For example, if you have ever broken an arm, si por acaso ustedes tienen partido el brazo, creo que you know that broken arm affects more than just your bones. Porque sabes que quebrar un hueso es mucho más do que solo quebrar el hueso, ¿eh? Because you may have trouble doing things that you want to do with that arm. Porque vocês vão ter problemas haciendo cosas con este brazo que está quebrado. If you've ever had a cold or the flu, you know that affects more than just a runny nose. Si tiene la gripe o una influencia, es mucho más do que simplesmente un nariz que no está a funcionar. And this is true about everything, including stuttering. Eso es verdadero para todas las cosas, incluso tartamudez. Keeping my mind on the complexity of stuttering helps me help my clients better. Entendiendo la complejidad de la tartamudez me ayuda a entender mejor mi paciente. So that I don't fall into the trap of thinking only about the speech. Por isso não vai cair dentro dessa ideia que pensa somente la boca como produtora de habla. There are two primary parts of the ICF model. Dentro desse modelo da classificação internacional de funcionalidade, tem duas partes principais. One of those parts relates to your body structure and your body function. Una de esas partes trabaja con la estructura y la función corporal. The other part relates to doing the things that you want to do in your life the way you want to do them. Y a otra cosa significa que você puede hacer las cosas que quiere hacer de la manera que quiere hacer. Right away from just that one realization, we can see that there is a stuttering here and a stuttering here. Está a mostrar que podemos perceber la tartamudez aquí, así en la boca y también en todo el cuerpo. But even that is too simple. Mas mesmo esto es muy simple, tenemos que hacer cosas más. Because even when we think of the speech part only, that's more than just speech. Porque cuando pensamos apenas na parte de el habla, somente el habla, eso es mucho más do que solo habla. We have to think about how that moment of speech disruption is experienced by the speaker.
Tenemos que pensar como este momento que hay esa ruptura, cómo eso afecta a la persona que tartamudea. And for people who stutter, they experience that moment as a loss of control. Y para las personas que tartamudean, ellos sienten eso como una pérdida de control. A moment when they know exactly what they want to say, but they can't say it. Es un momento cuando saben exactamente o que quieren decir, mas no consiguen decir. Put yourself into the shoes of a person who feels stuck like that. It's an English expression. Put yourself in the place of, think of yourself as, I'm sorry. No, I'm sorry. Quieres decir, si póngase no lugar de la persona que tartamudea para tentar sentir o que ela está a sentir. Trying not to think about stuttering as repetitions and prolongations and blocks. Tentar no pensar en tartamudeos como siendo una porción, un montón de bloqueos y repeticiones y prolongaciones. Because that's just the surface. That's just what we hear. Porque eso apenas la superficie, es apenas aquilo que estamos a oír. Try instead to think of that moment of stuttering as being stuck. Tenemos que pensar como aquele momento de tartamudez es un momento donde está todo trabado. Try to understand the frustration that a person experiences in not being able to do what they want to do. Y toda la frustración que la persona que tartamudea tiene en aquel momento por no lograr hacer aquilo que quiere hacer. And add to that the contrast, because other people seem to be able to do it easily. Y ese contrasta con aquello que la persona que tartamudea piensa, porque parece que todos pueden hacer eso muy fácilmente. And think about how that would make you feel in that moment, stuck again. Y você como patologista o como terapeuta del habla fonoaudiólogo tiene que pensar cómo ustedes estarían se sintiendo exactamente en este momento. When you're listening to a person who stutters talk, or when you're doing a diagnostic evaluation, Cuando está a oír una persona que tartamudea, que está hablando, o cuando tú estás haciendo evaluación, try not to stay at that meaningless surface level. procuren no estar somente en la superficie, procuren comprender mejor. Try to embrace what your client is experiencing at this very fundamental level. Procurar comprender aquilo que el cliente está a sentir neste nivel tan fundamental. And as we begin to get that sense of what they're experiencing, Cuando nosotros vamos a comprender exactamente o que está a ocurrir, we improve our empathy with our clients. la empatía que tenemos por nuestros clientes va a aumentar porque podemos comprender mejor. And that empathy changes everything. Y esta empatía cambia todo. No longer will we be thinking of stuttering as just a repetition or a prolongation. No vamos a pensar más en tartamudez como siendo apenas una repetición o una prolongación o un bloqueo. We begin to get just a little hint of how deeply painful stuttering can be every time. Podemos comenzar a tener una pequeña idea de cuán dolorosa puede ser la experiencia de tartamudear cada vez. Yes, there are those surface level disruptions that we can see and we can count. Claro que tenemos esas cosas que vamos, essas rupturas que vamos a perceber, que podemos contar y mirar. But what matters for the speaker is that stuck sensation. Mas aquilo que está realmente importando para la persona que tartamudea es o que ele está a sentir. The moment of stuttering is more than just a moment of stuttering. Quieres decir que un momento de tartamudez no es solo un momento de tartamudez. And that's not only true for the stuttering behavior, Eso no es
solo verdadero para el comportamiento de la tartamudez. It's also true for all of the things that people want to do in their lives. Eso también es verdadero para todas las cosas que queremos hacer en nuestras vidas. The activities that they would like to perform that they have a harder time doing. Todas las actividades que tienen, que son difíciles, mas que quieren hacer. The ways that they want to participate in their life that they have trouble doing. Que tienen problemas para participar en las vidas de las otras cosas que quieren hacer. And in the context of the ICF, it's these activity limitations and participation restrictions that get in the way. Y dentro de esta idea de la clasificación internacional de funcionalidad, que son las limitaciones de las actividades y las restricciones de participación, que muchas veces impiden que las personas que tartamudean hagan aquello que quieren hacer. So again, the life experience of stuttering is about more than just stuttering. Por eso que toda la experiencia de vida de tartamudear es mucho más do que apenas tartamudear aquí en esta parte de la boca. Oh, but even there we're not finished understanding the impact of stuttering. Mesmo que aún no entendamos todo o que significa el impacto de la tartamudez, Because we still need to think about how the speaker perceives themselves porque temos que entender cómo el hablante se percibe a sí propio and how other people perceive the speaker. y cómo todos los otros alrededor también lo perciben. And as we already learned today, other people don't get stuttering. Y como nos tenemos que aprendemos hoy, muchas personas aún no aún no comprenden lo que es tartamudez. And that increases the burden or the impact of stuttering. Y esto aumenta el impacto de la tartamudez y las dificultades. So when I say that stuttering is more than just stuttering, So, cuando él dice que tartamudear es más que tartamudear, I mean that at every level of the experience. él quiere decir que eso vale para cualquier, en todos los niveles de experiencias. The experience of being stuck, La experiencia de estar trabado, the experience of feeling negatively and thinking negatively about yourself, la experiencia de pensar y sentirse negativamente sobre sí propio, the experience of struggling to say what you want to say, la experiencia de estar a luchar para decir aquello que quiere decir, the experience of living with the negative reactions of other people, la experiencia de vivir con todas las reacciones negativas de las otras personas, and the experience of not being able to do what you want to do the way you want to do it. y la dificultad de hacer aquello que quieres hacer da forma como gostarías de hacer. All of this is what stuttering is. Tartamudez es todo esto. And as Anna Karina mentions in the chat, absolutely, all day long, people are experiencing this struggle. Y las personas que tartamudean están a experienciar esto todos los días, todas las veces que van a abrir la boca. It's exhausting. It is exhausting, es mucho exhaustivo, mucho exhaustivo. And the first step for us to be better clinicians for those who stutter Y lo primero paso que es importante para nosotros, para sermos mejores terapeutas para quien tartamudea, is to try our best to understand what stuttering is really like. es la mejor cosa es comprender lo que tartamudez realmente es. If we are people who do not stutter, we'll never truly understand it. Si nosotros no somos personas que tartamudean, tenemos mucha dificultad en comprender exactamente el que es tartamudez. But the more we try, the closer we get. Mas cuanto más vamos a intentar, mejores vamos a ficar. Listen to and learn from your clients because they will show you the way. Você tiene que oír y aprender a oír su cliente, aprender con él, porque ellos que van a nos decir cuál es mejor
cuál es el mejor camino terapéutico. They'll teach you more than any book could ever teach you because the book can't convey the pain. Porque su cliente va a te enseñar aquello que no está escrito en los libros, porque en los libros no tienen la sensación de lo que realmente tartamudez es. In addition to understanding stuttering, we also need to understand ourselves. Mas más do que comprender qué es tartamudez, también tenemos que comprendernos a nosotros. Many clinicians are not comfortable with stuttering. Muchos terapeutas no se sienten cómodos con tartamudez. And in fact, in surveys done here in the United States, Y todas las investigaciones que son feitas en los Estados Unidos, stuttering ranks last among all the conditions that we might treat. tartamudez está abajo de cualquier condición que queramos tratar. Well, how can we help people if we harbor those kinds of misconceptions? Entonces, ¿cómo nosotros vamos a tratar las personas si nosotros mismos tenemos concepciones como esta? As Dr. Bonin showed you, these are long-standing negative views about stuttering by us, therapists. Bueno, ya nos está siendo enfático porque como yo mostré por muchos años, esas visiones y percepciones del mundo están nuestras, son nosotros que así pensamos. How can we help people who stutter when we ourselves can't accept stuttering? ¿Cómo vamos a tratar adecuadamente si nosotros no aceptamos tartamudez como es? We have to change that, and we can. Tenemos que cambiar esto y podemos cambiar esto. First, by thinking about some myths and facts about stuttering. Primero pensando sobre algunos mitos sobre tartamudez y algunos fatos también sobre la tartamudez. Myths like children who stutter can never get better. Mitos como, por ejemplo, los niños que tartamudean nunca mejoran. That there is a cure or that there isn't a cure. ¿Tiene una cura o no tiene una cura? Or that therapy is supposed to be about speech. Con la terapia debería ser sobre habla. Or that we can't do it, that there's nothing that we can help with. O entonces que no tiene nada que puedo hacer para ayudar. I see the question come up again and again and again. Él percibe esa pregunta siempre y cada vez más, siempre y cada vez más. If we can't get rid of it, should we even bother to treat? Si nosotros no podemos cambiar eso, deberíamos tratar. Oh, but that shows a focus here rather than a focus here. Sí, cuando pensamos así, estamos a pensar en un foco que está aquí a la boca y no en foco en cuando está toda la condición de la persona. Because when we look at the big picture of stuttering, Cuando vamos a hablar para el cuadro grande de la tartamudez, we see that we can help people reduce the burden that they carry. podemos comprender que podemos sí reducir las dificultades y el peso que las personas que tartamudean cargan consigo. We can help people come to terms with the fact that they're different. Podemos ayudarlos a pensar que sí, son diferentes. And it is okay to be different. Y que es okay to ser diferente, no es problema ser diferente. It can be hard to be different, but it's okay to be different. Puede ser difícil ser diferente, todavía it is okay to be different. To ser diferente. One of the things that I also like to do for clinicians is remind them about their own skills. Otra cosa que le gusta hacer es relembrar a los terapeutas sobre sus propias habilidades. Because speech language therapists are great problem solvers. Porque nosotros como terapeutas somos grandes solucionadores de problemas.
if we, even if we're uncomfortable, are willing to step into the world of a person who stutters, Mesmo que seja desconfortável ou não tão cômodo, nós vamos botar os pés no mundo da pessoa que tartamudea. we can change our views and become much, much more helpful. Podemos cambiar nossos paradigmas e tornarmos-nos muito mais eficientes. It takes a bit of increased confidence. Precisamos aumentar a confiança. It takes a willingness to take a risk. Também significa que podemos tomar alguns riesgos. It takes a willingness sometimes to admit that we misunderstood what stuttering really is. E também a humildade de entender que às vezes não compreendemos bem o que tartamudez realmente é. To say that we made a mistake as a field in thinking that stuttering was a speech thing. Reconocer que podemos ter hecho error pensando que tartamudez era solo una cosa que ocurre en la boca. And a willingness to see that we can make a difference if we shift our focus. Y que tenemos que comprender que sí podemos hacer la diferencia, todavía tenemos que cambiar nuestro focus. By broadening to think about the overall experience. Aumentando, alargando nuestra capacidad de comprender esas experiencias. We can help to reduce the impact of stuttering on people's lives. Así podemos reducir el impacto de la tartamudez en la vida de las personas que tartamudean. That's hard work. And as Belen says, we also need to change society. Es un trabajo difícil, duro, y parece que tenemos que cambiar toda la sociedad, como dice una persona en el chat. To help people see that stuttering is just a different way of talking. Tenemos que comprender que tartamudear es una forma diferente de hablar. Not a bad or an incorrect or an not a bad or an incorrect or a disordered way of talking. Ok, no es una manera mala, no es una manera incorrecta, no es una patología, es apenas una forma distinta de hablar. I want to thank you all for your patience this morning as we were getting started. Quiero agradecer a todos por la paciencia que tuvimos para cuando estamos con dificultades para iniciar. I want to thank my friend Gonzalo for helping to get everybody into this talk. Quiero agradecer a Gonzalo porque ayudó a colocarnos los links correctos para podermos entrar en la sala. And I, of course, want to thank my colleague, Dr. Bonin, and my friend for interpreting for me. Y quiero agradecer a mí porque soy su amiga también y quiero agradecer por estar a traducir. And for your own wonderful presentation. Thank you for that. Para mi presentación también muy agradecido. And I hope that someday I'll be able to present to you with just a little bit of Spanish. Ok, está esperando que pueda apresentar para nosotros una vez con un poquito más de español y también portugués, y also Portuguese too. Right? Also Portuguese. Yes. Okay. I'm going to have to rely on my friends for that. I don't know. We have to stop at some point soon, but maybe there's time for questions. Ok, nós tenemos que parar porque ya avanzamos en el tiempo, mas tal vez podría unshare your screen. Yes, indeed. I will do that now. Very good. Thank you. Tenemos una pregunta. Hay una consulta de una colega nuestra que se llama Valentina. ¿Se consideran que en el desarrollo de esta pandemia hemos debido desarrollar o potenciar otras habilidades y competencias terapéuticas? Con certeza. ¿Quieres traducir para Scott? They're asking if we have, because of the pandemic, and we are
having to develop different abilities and competencies to work online with children with stutter because of the COVID? Terrific, terrific question. And wow, we are all struggling with this right now. É uma pergunta muito boa e estamos todos lutando com isto porque não estamos tão preparados para trabalhar assim. Here's how I view it. This is what o que ele pensa. There are some aspects of our therapy that work just fine digitally. Alguns aspectos da terapia funcionam muito bem se estão a ser online. Learning about stuttering, talking openly about stuttering, beginning to accept stuttering. Aprendendo sobre tartamudez, hablando abiertamente sobre tartamudez, aprendendo a trabajar con la aceptación de la tartamudez. There are other aspects, though, that are much, much harder to do. En otros aspectos son mucho más difíciles. For example, as Dr. Bonin mentioned about hierarchies. Por ejemplo, como yo había dicho antes, trabajar con jerarquías. It's very hard to experience all of these different situations and steps when you're just online. Es difícil de entender directo cómo esos pasos se dan cuando estamos solamente online. And this is really hard because you ask, well, what do we do about it? Y eso es difícil porque tenemos que preguntar, ¿o qué vamos a hacer sobre esto? And the answer is to be as creative as we can and do the best we can. Y la respuesta es tenemos que ser tan creativos como cuanto podemos y hacer el mejor que podemos. But at the end of the day, it may simply not be what we want. Mas al final del día puede ser que sea exactamente aquilo que estamos a querer. We can't make up for all of the challenges. Cuando no conseguimos dar cuenta de todos los desafíos. That's not a very satisfying answer, is it? Bueno, it's like, I don't know, because we have to learn how to do this and we have to develop materials for that. We have to keep the child attention and everything. Esto es decir que es difícil porque también tenemos que descubrir otros materiales, otras formas de hacer, crear materiales nuevos para mantener el niño atento a la tela, al ecrán todo el tiempo. Es difícil. Ajá. My colleague Nina Reeves is on a writing weekend right now. Su colega Nina Reeves está en un fin de semana de escritas. Working on our next book, which is Activities. Trabajando en el próximo libro que es Actividad. And just last night we were talking about how to adapt it to the new reality. Ya a la noche pasada estaban a discutir cómo podrían readaptar esas cosas para esa nueva realidad. Okay, queridos amigos, dear friends, I'm really sorry to interrupt. I want to thank you so much, Scott and Anelise, for this wonderful lecture. It was so clear and easy to follow, and time flies totally. I know everyone is very happy. Entonces estaba agradeciendo a Scott y Anelise por su charla, que fue tan clara, tan fluida, tan fácil de nosotros seguirnos. Pero felizmente por cuenta del tiempo tenemos que encerrar. Scott está colocando su email en el chat, que lo pueden enviar algún correo si necesitan, que es una persona súper disponible. Pues quería comentar que hubo un pequeño cambio de programa. Ahora iba a hacer la charla sobre los grupos de autoayuda, pero el grupo ayer de autoayuda ha pedido que no tuviese traducción porque les cortaría mucho el tiempo. Entonces habíamos hecho un cambio y para el grupo español habíamos invitado a Ronan Miller, que nos va a hablar un poco sobre, Ronan tiene un doctorado, un Ph.D. sobre el aprendizaje de una segunda lengua por parte de una persona que tartamudea. Muchos de nosotros que trabajamos con adolescentes, adultos, sabemos que es un tema muy difícil y de mucha ansiedad, y Ronan ha estudiado este tema y también porque es una persona que lo ha hecho. Entonces vamos a tener su experiencia personal y también los principales resultados de su doctorado, y nos da estrategias de cuando tenemos gente que quiera aprender una segunda lengua, cuál será la mejor forma de hacerlo y cómo podremos incluir eso
en nuestra práctica clínica. Como ya miraron, los códigos que la NSA nos ha dado no están funcionando, no sé por qué. Ahí hemos hecho otros que yo he colocado y esto es el código de la próxima charla que va a empezar dentro de 10 minutos, ¿ok? Una vez más, muchas disculpas por parte de la NSA por la molestia, de la dificultad en nos apuntarnos en esta charla. Esperamos que en las próximas dudas que va mucho más fácil, particularmente en la última que es la mía. Y bueno, nos vemos en 10 minutos, ¿ok? Muchas gracias.